Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. So before I forget, could you hand me one of those books? Today we are celebrating. This is the first book I've ever written, and it was just published in Calcutta, and we just got the copies. Unfortunately, there's only like 15 or something that I could bring. But if you want to get a copy. So இந்த புத்தகத்தை நான் முதல் தடவை நான் எழுதி இதை வெளியிட்டு இருக்கிறேன் கல்கத்தாவில். ஆனால் நான் 15 பிரதி தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். விருப்பப்படுறவங்க இந்த புத்தகத்தை நீங்க வாங்கிக்கலாம். It'll be available. $195. 195. விருப்பப்படுறவங்க அப்புறம் நீங்க வாங்கிக்கலாம். If you go to America, it's $640. அமெரிக்காவில் இது $650. So better buy it here. அதனால இங்கே வாங்கிடுங்க. Yeah. So yeah, it'll be available after class. So வகுப்பறை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இது கிடைக்கும். If you like, yeah. விருப்பப்படுறவங்க வாங்கிக்கங்க. I actually wrote this book for non-devotees. So if you know any people in high places, get a book and give it to them. And if they like it, then tell them I can come to their company and speak. And அபக்தர்களுக்காக எழுதின புத்தகம் இது. அதனால இந்த கம்பெனியில் இந்த மேலிடத்தில் இருக்கிறவங்க யாராவது விருப்பப்பட்டாலும் இந்த புத்தகத்தை கொடுங்க. நான் வேணா அந்த கம்பெனிக்கு வந்தாலும் நான் அங்கே பேச தயாராக இருக்கேன். I heard something amazing in Mayapur. நான் ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை மாயாப்பூரில் கேள்விப்பட்டேன். They're doing a leadership management seminar, and they found out in the seminar that Harvard has done management studies for years, and they found that the single most important quality of a leader is humility. So அங்கே ஒரு கருத்தரங்கு நடந்தது. அதாவது தலைவர்களுக்கு உண்டான அந்த தன்மைகளை பற்றி. அதில் இந்த ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் அவங்க ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஒரு தலைவருக்கு ஒரு முக்கியமான தன்மை இருக்கணும். அது என்ன அப்படின்னா அது பணிவு. Did you know that? உங்களுக்கு அது தெரியுமா? You probably thought the single greatest quality was aggression, right? நீங்க பொதுவா ஒரு தலைவருக்கு ஒரு நல்ல குணம் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா ஆக்ரோஷம். And power. ரொம்ப சக்தியூட்டப்பட்டவர். And control. எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துவராக இருக்கணும். Humility is the greatest power. ஆனா அந்த பணிவு தான் பெரிய சக்தி. Because only a strong person can be humble. அதனால ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு மனிதனால தான் பணிவாக இருக்க முடியும். It's very easy to be proud. Even a 5-year-old boy is proud. ஏன்னா அத நாம ஆணவமா இருக்கிறது ரொம்ப எளிது. 5 வயது சிறுவனும் அப்படி இருக்க முடியாது. No great qualification. அது ஒரு பெரிய தகுதி இல்ல. So today the class is entitled. So இன்றைய தலைப்பு பாத்தீங்க அப்படினா what's the title? Before you enter Krishna Lila, first become a human being. இந்த தலைப்பு என்னன்னா கிருஷ்ணர் லீலையில நுழைவதற்கு முன்னாடி முதலில் மனிதராக இருப்போம். So Prabhupada once said, first be conscious, then be Krishna conscious. பிரபுபாத் முன்னாடி சொன்னார், முதல்ல உணர்வுக்கு வாங்க, அப்புறம் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவோம். Which is another way of saying first be human or sattvic before you transcend. அதனால அதே போல தான் நீங்க முதல்ல ஒன்னு சாத்விகமாவோ இல்ல மனிதராக இருங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க முக்குணத்துக்கு அப்பாற்பட்டு வரலாம். So there's an interesting part of the Bhagavatam we're going to read in which Bhishma Dev tells Yudhishthira what are the qualities of a human being. So இங்க இந்த பாகவதத்துல யுதிஷ்ட மகாராஜ்க்கு பீஷ்மர் மனிதர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கிய தன்மைகளை பற்றி விவரிக்கிறார். So I'll read each quality, then we'll discuss it, and then you can grade yourself on a scale of 0 to 10 how well you're doing in this area, and then at the end of the class you can figure out how human you are. So அதுக்கப்புறம் இதை நான் படிக்கிறேன், விவரிப்போம். அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை நீங்க கிரகிச்சு கொள்ளலாம். அதுல ஒவ்வொரு தன்மைகள்லயும் நீங்க உங்களை 10ல நீங்க எந்த அளவுக்கு இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்களே கணக்கீடு செஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய நிலை என்னன்னு தெரிய வரும். So yeah, so part of our training is to train human animals to become humans. So இந்த பயிற்சியின் வகுப்பு எப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மனித விலங்குகளுக்கு பயிற்சி கொடுத்து மனிதர்களாக கொண்டு வருவோம். So I think Bhishma Dev's view on what is a human being
will be very interesting for us. அதனால பீஷ்ம தேவர் மனிதராக எப்படி இருக்கணும் அவருடைய கண்ணோட்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும். So Bhishma Dev, reading from the purport, this is from the first canto, 9th chapter, 26th verse. This is where Bhishma Dev is lying on the bed of arrows, and Krishna arranged that Yudhishthira would come, so Bhishma Dev could give him instructions, because now Yudhishthira was going to be the king, the ruler of the world. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1வது காண்டம் 9வது அத்தியாயம் 26வது பதத்துல பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர் வந்து இந்த அம்பு படுக்கையில் இருந்தப்ப இதை வந்து உபதேசிக்கிறார். அப்ப வந்து யுதிஷ்டர் மகாராஜா கிருஷ்ணர் வர வைக்கிறார். அதை நாம் பார்ப்போம். Okay, are you ready? தயாரா இருக்கீங்களா? It's going to scare you a bit. Self-realization is distinguished from the life of lower animals engaged in eating, sleeping, fearing, and mating. Bhishma Deva advised for all human beings 9 qualifications. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பீஷ்ம தேவர் வந்து அதாவது வந்து இந்த தன்னுணர்வுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மனிதர்களுக்கு 9 தகுதிகள் வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். Number 1, not to become angry. முதல்ல என்ன அப்படின்னா கோபப்படக்கூடாது. If you become angry, you descend into animal behavior. கோபப்பட்டோம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் நாம வந்து இந்த விலங்கு தன்மைகளுக்கு நாம கீழிறங்கி விடுவோம். You know, Srila Prabhupada would sometimes call customs immigration officers barking dogs. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அதாவது வந்து உள்நாட்டுக்குள்ள நுழையும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குறைக்கும் நாய் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார். Because he said it's God's world, God's country, so we should be able to go everywhere. ஏன்னா பிரபுபாதர் சொல்லுவார் இது வந்து பகவானால் படைக்கப்பட்ட நாடு, நாம எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம். And so just like dogs, when you walk by the house, they'll bark at you because they have the DNA of security guards. ஏன்னா நீங்க வந்து நாய் இருக்கக்கூடிய அந்த இல்லத்துக்கு பக்கத்துல நடந்து போனீங்க அப்படின்னா அது வந்து குறைக்கும். ஏன்னா நான் தான் காப்பாளன் அப்படிங்கிற அந்த ரத்தத்துல ஊர்ன அந்த DNA இருக்கும். Isn't it? கரெக்ட் தானே? There were probably security guards in their last life. ஏன்னா அவங்க வந்து போன பிறவியில வந்து பாதுகாப்பாளராக இருந்திருக்கலாம். So without any training, they'll bark if you attempt to, or they think you're going to enter their property. அதனால அந்த பயிற்சினால வந்து யாராவது உள்ள நுழையணும்னு விருப்பப்படும் போது குறைக்க ஆரம்பிக்கும். So anger is stimulated primarily by tamaguna. இந்த கோபம்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருந்து வெளிவருவது. As Krishna describes, lust degrades, unsatisfied lust degrades into anger. So lust is passion, then anger is tamaguna. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில வந்து சொல்றார், அதாவது வந்து விருப்பம் வந்து எங்க வந்து பூர்த்தி ஆகலையோ அந்த காமம் வந்து கோபமாக வந்து வெளிப்படுகிறது அப்படின்ட்டு சொல்றார். அது வந்து ரஜோகுணத்துல இருந்து வெளிவருவது. I don't want you to get a sore neck. So, if we're in tamaguna, that's as far as you can get from Krishna as possible within the material world. நீங்க வந்து தமோ குணத்துல இருந்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணரை அடைவதுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக ரொம்ப கடினம். If you're in passion, it's a little closer. If you're sattva guna, it's closer. நீங்க வந்து ரஜோகுணத்துல இருந்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணரோட கொஞ்சம் நெருங்கலாம். ஆனா நீங்க சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது இன்னும் அதிகமா நெருங்கலாம். So just as we say we should control the senses, controlling anger means controlling the sense. The mind is also a sense, so we have to control anger. இந்த புலன்களை அடக்கணும்னு வந்து சொல்லும்போது இந்த கோபத்தை அடக்கணும்னு சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா மன அடக்கத்தையும் அது குறிப்பிடுகிறது. So why do we become angry? ஏன் நாம கோபப்படுறோம்? Who can tell me? யாராவது சொல்ல முடியுமா? If you don't get what you want, we get. Right. If we don't get what we want, what else? Inability. Our own disqualification. We become angry with ourselves because we lack we can't do something. நம்மளால செய்ய முடியாதப்ப இல்ல நம்ம எதை விருப்பப்படுறோம் அது கிடைக்காத பட்சத்துல, which is kind of like not getting what we want. Like we wish we were like the guy next door who could do what we can't do. Yeah. Okay. What else? வேற ஏதாவது காரணம் இருக்கா? ஒழுக்கம் இல்லைனா கோபம். ஒழுக்கம். No discipline, we get anger. ஒழுக்கம் தான் first. We're angry with ourselves because we do something stupid. ஏன்னா நம்மளே யாராவது அபத்தமா செய்யும்போது நம்ம மீது நமக்கு கோபம் வருகிறது.
What else? அதுக்கு மேல When things doesn't go as per our plan. When things doesn't go as per Yeah. our plan. Yeah. நம்ம திட்டப்படி வந்து விஷயம் நடக்கல அப்படின்னா When கோபம். we can't control everything. Yeah. Yeah. Frustration and our lack of ability to control. விரக்தியும் பாத்தீங்க அப்படின்னா கோபத்தை தூண்டும். You know, one sense you could say we get angry because we're not Krishna. You know? Krishna. நமக்கு வந்து கோபம் வந்து வருது ஏன் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணர் இல்ல. You know, if you want to be Krishna and control everything, that's your goal, you're going to get frustrated. ஏன்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் போல இருந்து எல்லாத்தையும் வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னு விருப்பப்பட்டோம்னு வச்சிங்களேன், அப்ப வந்து நமக்கு அது நடக்காத பட்சத்துல கோபம் வருது. Now the worst thing is when we want to control other people. எப்ப வந்து விஷயம் வந்து மோசம் அடையுது அப்படின்னா மக்களை கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கும் போது. That's the most frustrating. இதுதான் ரொம்ப விரக்தியான விஷயம். Yes? உண்மைதானே? I told you to do that and you come back and do the opposite. It's so frustrating. இத நான் செய்யுங்க அப்படினு சொல்றோம், நீங்க எதிர்மறையா செய்யும்போது நமக்கு அது வெறுப்புணர்வு வருது. I told you to get 4 D batteries and you came back with 40 A batteries. நான் உங்ககிட்ட வந்து 4D பேட்டரி வாங்கிட்டு வாங்கனா நீங்க 4D E பேட்டரியை வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க. That actually happened to me. அது எனக்கு ஒரு தடவை அது மாதிரி ஆனது. Yeah. Okay, here's a good one. You're not going to like this. If you're a businessman in India, you won't like this one at all. நீங்க வந்து இந்தியாவுல வந்து ஒரு வணிகரா இருந்தீங்க அப்படினு வெச்சீங்களா, இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு பிடிக்காது. If you're a politician, you really won't like this one. நீங்க ஒரு அரசியல்வாதியா இருந்தீங்க அப்படினா இந்த தன்மை உங்களுக்கு பிடிக்காது. Who would like to guess what it is? யாருக்காவது வந்து யூகிக்கிறீங்களா அது என்னவா இருக்கும்னு? Say the truth. Yeah. Yeah. Not to lie. அதாவது பொய் பேசக்கூடாது. Yeah. Human beings don't lie. மனிதர்கள் பொதுவாக பொய் பேசுவதில்லை. Oh Prabhu, but if I don't lie, then I cannot survive. I cannot survive. நான் பொய் பேசலாம் அப்படினா என்னால வாழ முடியாதே. How do you know? You've tried it? You've tried to be truthful, it didn't work? நீங்க வந்து உண்மையா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது சில சமயம் செயல்படாது. Okay. You know something? I have a friend, very elevated devotee, but he made a little mistake. எனக்கு வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் அவர் ஒரு தவறு செய்தார். It was kind of a big mistake. அது ஒரு பெரிய தவறு. And at some point he admitted it to the whole world. அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது மொத்த உலகத்துக்கும் அவர் அதை செஞ்சதை ஒத்துக்கொண்டார். And rather than being condemned for it, he was praised for being honest. ஆனா அவரை வந்து அந்த விஷயத்துக்கு வந்து கண்டிக்கப்படுறதை விட அவர் வந்து உண்மையா இருந்ததனால அவர் புகழப்பட்டார். And one of the most amazing things is even the number 1 Ritvik blasphemer even said, well, at least he's honest. He even appreciated it. So அதாவது வந்து கண்டிக்கிறதுல வந்து முதன்மையாக இருக்கக்கூடிய வந்து அந்த ரித்விக் வாதிகள் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் உண்மையா இருக்கிறாரே அப்படின்னு அவரை புகழ்ந்தாங்க. Isn't that amazing? இது அற்புதம் தானே? Yeah. Mm-hmm. So I mean I'm not Indian, but my experience, at least in America, is people appreciate honesty. Even if you do something bad, if you admit it, they appreciate it, that you're honest about it. நான் இந்தியன் இல்ல, ஆனா நீங்க அமெரிக்கால பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு தவறு செஞ்சு அந்த தவறை ஒத்துட்டீங்க அப்படின்னா உண்மையா இருக்கும் பட்சத்துல அவங்க வந்து நிச்சயம் அதை வந்து பாராட்டுவாங்க. We've had at least 2 presidents of the United States who publicly denied doing something that they did, and they were both caught. நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால வந்து 2 ஜனாதிபதிகள் வந்து செய்யக்கூடாத விஷயங்களை வந்து செஞ்சுட்டு அவங்க மறுத்தாங்க, ஆனா அவங்க கையும் களவுமாக வந்து பிடிக்கப்பட்டாங்க. And they will be eternally remembered for lying to the public. ஆனா அவங்க வந்து மக்கள் மத்தியில வந்து பொய் சொன்னதுக்காக எப்போதும் அத மக்கள் வந்து நிச்சயமா நினைவில் கொள்வார்கள்.
Bhagavatam says, Mother Bhumi can tolerate anything, but she cannot tolerate a liar. இங்க பாகவதம் சொல்றது அன்னை பூமி அன்னைங்கிறது வந்து யார் எது செஞ்சாலும் அவங்க பொறுத்துப்பாங்க, ஆனா வந்து பொய் பேசுபவர்களை தாங்கிக் கொள்ள மாட்டாங்க. And what's one of the qualifications of a Brahmin? ஒரு பிராமணருடைய முக்கிய தகுதி என்ன? Oh Prabhu, I'm not a Brahmin. நம்ம சொல்லுவோம், பிரபு நான் பிராமணன், I'm just a Shudra, what do you expect from me? நான் ஒரு சூதரன், என்கிட்ட இருந்து நீங்க என்ன எதிர்பார்க்க முடியும்? No, but Brahmin means sattva, sattvic. பிராமணர் நான் வந்து சாத்விகம். So we're trying to be sattvic. ஆனா நம்ம சாத்விகமா இருக்க முயற்சி செய்வோம். Arjavam, samodama taposo chama, shanti arjavam. Honesty is one of the qualities. So அதுல இந்த உண்மைங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான குணம். Now I want to tell you something heavy. நான் இப்போ ஒரு கனமான விஷயத்தை உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன். It's so heavy it might kill your appetite. அது எப்பேற்பட்ட கனம்னா அது உங்களுடைய பசியே வந்து தூக்கிடும். You may not want to take prasadam tonight. அதுக்கப்புறம் நீங்க இன்றைக்கு பிரசாதத்தை எடுக்க விருப்பப்பட மாட்டீங்க. Prabhupada said that if you make a promise and you don't keep it, then you're an animal, because an animal cannot keep a promise. But a human being can keep a promise. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து சொன்னார், நீங்க வந்து ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்துட்டு அந்த வாக்குறுதியை வந்து கடைபிடிக்கல அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு விலங்கு. ஏன்னா ஒரு விலங்கினால் தான் வந்து வாக்குறுதியை காப்பாற்ற முடியாது. That's pretty heavy, isn't it? அது சொல்றது ரொம்ப கடினம் தானே. This was in the context of a discussion of disciples who were initiated who didn't follow their vows. இது எந்த பின்னணியில் அவர் பேசினார் அப்படின்னா, பக்தர்கள் வந்து உறுதிமொழியை கொடுத்து தீட்சை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த வாக்குறுதியை வந்து அவங்களால காப்பாற்றாத பட்சத்துல. And Prabhupada's whole point was, once you promised, that's it. There's no question. You know, I can or I can't. It doesn't matter that you can't. You promise, so you do. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு, ஒரு தடவை நீங்க வாக்குறுதியை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களால முடியாததெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. நீங்க வாக்குறுதி கொடுத்துட்டீங்கன்னா கொடுத்தது தான். In fact, one time a devotee asked Prabhupada, how do you get the determination to follow? And he said, you can't ask that question, you already promised. ஸோ அப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட ஒரு சீடர் வந்து கேட்கிறார், இதை வந்து வாக்குறுதியை கடைபிடிக்கிறதுக்கு நாம எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த உறுதியை எடுத்து எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு, இந்த கேள்வியை கேட்க முடியாது, ஏன்னா ஏற்கனவே நீங்க இந்த வாக்குறுதியை கொடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கிறார். You imagine you take a 10 lakh loan from the bank, and then a few months later you go to the head banker and say, I have a question. He said, yes. He said, how do I get the determination to pay you back? நீங்க உதாரணமா ஒரு வங்கிக்கு வந்து போயிடுறீங்க, அங்க வந்து 10 லட்ச ரூபா வந்து கடனை வாங்கிடுறீங்க. அப்புறம் சில மாசம் கழிச்சு நீங்க அந்த வங்கி அதிகாரி கிட்ட போய் நீங்க இந்த மாரி வந்து நான் திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு வந்து எனக்கு அந்த உறுதியை என்னால எங்க இருந்து வர வைக்க முடியும்னு கேட்டீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும்? That you ask before you take the loan, not after. நீங்க அந்த பணம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த கேள்வியை கேட்கணும், பணம் வாங்குனதுக்கு அப்புறம் இல்ல. So Prabhupada was very heavy. பிரபுபாதர் வந்து இதுல வந்து கடினமாக இருந்தார். You promise, that's it. And Prabhupada said a human being keeps his word. நீங்க வந்து வாக்குறுதி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதை கடைபிடிக்கணும். ஒரு மனிதர் வந்து தன்னுடைய வாக்கை காப்பாற்றணும். And as we know, it's the only leg left, but it's gradually that leg is dwindling. ஏன்னா அது ஒண்ணுதான் வந்து அந்த ஒரு கால் தான் வந்து நின்னுட்டு இருக்கு, அதுவும் வந்து படிப்படியா வந்து கீழிறங்கி வந்துட்டு இருக்கு. Wow, here's another one. These are all heavy. இதெல்லாம் வந்து கடினம். Wow. To equally distribute wealth. சொத்தை வந்து சரிசமமா வந்து பகிர்ந்து கொடுப்பது. What does that mean? அப்படின்னா என்ன? That means no one should become wealthy at the cost of other people being without wealth. அப்படின்னா என்னன்னா, மற்றவங்களை வந்து நாம வந்து நயவஞ்சகம் செய்யறதுனால வந்து நாம வந்து பணக்கார ஆகணும்னு நினைக்கிறது. So once they were asking Prabhupada about Vedic culture. ஒரு தடவை ஸ்ரீல பிரபுபாதர்கிட்ட இந்த வேத கலாச்சாரத்தை பத்தி கேட்டாங்க. In America, your house will be as big as you can afford. Not as you need, but as you can afford. அமெரிக்கால பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இல்லம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களால எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த திறனுக்கு சக்திக்கு தகுந்தாப்புல பெரிதாக அமையும். So some people have. I think in square feet. You think in square meters? Yeah. So if we go square feet, I think we divide by 9.
ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சதுர அடியை வந்து நீங்கள் 9ல் வகுத்தீங்க அப்படின்னா 3,000 square feet. இப்போ ஒரு 3000 சதுர அடி இருக்கு. How many square meters? எவ்வளோ ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ்க்கு? 300 square meters. Yeah. So 300 சதுர மீட்டர் வரும். you have a good job, 3,000 square. Plus you have a garage for your car, which is another. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து 300 சதுர மீட்டர் இடமும் இருக்கும், அதே போல வந்து கார் நிக்கிறதுக்கும் இடங்களும் இருக்கும். Big enough for 2 cars. ஒரு 2 கார் நிக்கிற அளவுக்கு இடம் இருக்கும். That's if you know you have a job at like IBM, Google, like that, you know, some IT company, then you can afford that. இப்போ உதாரணமா வந்து IBM, Google இது மாதிரி வந்து பணியில இருந்தாங்க அப்படின்னா இது அவங்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும். And some people have homes that big and they have no children. ஸோ இங்க சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய இல்லம் அவங்க வச்சிருப்பாங்க, ஆனா அவங்க கிட்ட குழந்தை இருக்காது. Because they can afford it. ஏன்னா அவங்களால வந்து அதுக்கு மேல வந்து கொடுக்க முடியாது. And big SUVs. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய SUVயும் இருக்கும். And they don't even have families. They don't need, but they can afford it. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பெரிய குடும்பம் இல்லைனாட்டியும் அவங்களால அதை வாங்கக்கூடிய திறன் அவங்க கிட்ட இருக்கும். You know, there was a funny story. Prabhupada was given an apartment. It was a 2-bedroom apartment to stay at in Australia. உங்களுக்கு ஒரு வேடிக்கையான கதை இருக்கு. அங்க ஆஸ்திரேலியால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 அறை கொண்ட ஒரு இல்லத்துல பிரபுபாதர் தங்க ஏற்பாடு செஞ்சாங்க. So the couple that was letting Prabhupada use the apartment greeted him at the apartment. So அங்க தம்பதியர்கள் வந்து பிரபுபாதர் அங்க வந்து வரவேற்றாங்க. 2 bedrooms. So அங்க 2 படுக்கை இருந்தது. And he walked around. So அவர் அங்க நடந்து கொண்டிருந்தார். And 2 bedrooms is not big. அந்த 2 படுக்கைங்கிறது ரொம்ப பெருசு இல்ல. And he asked, how many families live here? So அப்ப அவர் கேட்டார், எவ்வளவு குடும்பம் இங்க வசிக்கிறது? Interesting, huh? So ரொம்ப சுவாரஸ்யம் தானே. Now, Sanatana Goswami said that if you can help somebody and you don't, it will affect your heart, because your heart, we should all be merciful. சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றார், உங்களால ஒருத்தருக்கு வந்து உதவி செய்ய முடியும், ஆனா நீங்க உதவி செய்யல அப்படின்னா அது உங்களுடைய இதயத்தை பாதிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். Like, you know, we don't like to give poor people money because they might buy meat. That's understandable. அப்ப ஏழைகளுக்கு வந்து பணம் கொடுக்க விருப்ப மாட்டாங்க, ஏன்னா அந்த பணத்தை வச்சு அவங்க மாமிசம் வாங்கலாம். But if we can help someone by giving them prasadam or clothes or something, although it's not part of bhakti, Sanatana Goswami says, if you don't do it, it makes your heart hard. ஏன்னா இப்ப உதாரணமா உங்களுக்கு நாம ஏழைகளுக்கு வந்து பிரசாதமோ இல்ல வந்து உடுத்துறதுக்கு உடையோ கொடுத்தோம்னு வச்சீங்களேன், அது பக்தியின் ஒரு அங்கமா இல்லைனாட்டியும் அப்படி நீங்க செய்யாத பட்சத்துல அது உங்களுடைய இதயத்தை வந்து கல்லாக்கி விடும். Interesting, isn't it? சுவாரஸ்யம் தானே. If you're not humble with people in general, it isn't good for your bhakti, because bhakti means to be humble, not just to devotees, but to everybody. அதனால நம்ம பணிவா இருக்கணும் அப்படின்னா அது பக்திக்கு உகந்தது. நம்ம பணிவா இல்லைன்னா அது பக்திக்கு எடுபடாது. Yeah, so something to think about. அதை பத்தி சற்று யோசியுங்கள். Number 4, to forgive. 4வது விஷயம் வந்து மன்னிப்பது. This is also heavy, because Bhishma is saying, it was originally started, human beings have 9 qualifications. இதுவும் வந்து கடினமானது தான். ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் மனிதர்களுக்கு வந்து 9 தகுதிகள் இருக்கணும். So to not get angry and to forgive are very similar. So அதனால வந்து கோபப்படாம இருக்கிறது மன்னிப்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி தான். Because to not forgive means to be constantly angry, to not give up the anger. ஏன்னா நீங்க மன்னிக்க தயாராக இல்லாத பட்சம் அப்படின்னா நீங்க தொடர்ச்சியா வந்து நீங்க கோபப்படுவீங்க. And to not forgive means not to be merciful. நீங்க மன்னிக்கல அப்படின்னா அப்ப நீங்க கருணை உள்ளம் இல்லைன்னு அர்த்தம். Let me ask you a question. நான் இப்ப உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா? If you did something wrong to someone, would you want them to forgive you? இப்ப நீங்க ஏதாவது வந்து ஒரு தவறு நீங்க பண்ணிட்டீங்க, யாராவது வந்து உங்களை மன்னிக்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா You wouldn't say, punish me, I deserve it. நீங்க வந்து சொல்ல மாட்டீங்க, எனக்கு தண்டனை கொடுங்க, அந்த தண்டனைக்கு நான் பொருத்தமானவன். You would say, would you forgive me? I'm sorry. தயவு செய்து வந்து என்ன வந்து மன்னியுங்க அப்படின்னு தான் நீங்க கேட்பீங்க. Yes? அப்படிதானே? Would you say, chop my head off or forgive me?
நீங்க சொல்ல போறதில்ல, ஒண்ணு வந்து நான் மன்னிங்க இல்லைன்னா என் தலையை வெட்டிடுங்க. You probably say, forgive me. ஸோ ப்ரோவா எல்லாம் வந்து நம்ம மன்னியுங்கள் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். Then someone does something bad to us and says, forgive me. No. ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாராவது தப்பு செஞ்சவங்க நம்மளை வந்து அணுகும்போது மன்னிங்கன்னு சொன்னால் இல்லை அப்படிம்போம். No mercy for you. உங்களுக்கு கருணை இல்லை. You don't deserve mercy. உங்களுக்கு கருணைக்கு நீங்கள் பாத்திரமாக மாட்டீங்க. So how can we be human if we're not merciful? ஸோ நம்ம கருணை கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம அப்புறம் மனிதராக எப்படி செயல்பட முடியும்? You see the paradox? ஸோ இங்கே ஒரு முரண்பாடு இருக்கா? I want mercy. எனக்கு கருணை வேணும். I don't want to give mercy. ஆனால் நான் மற்றவங்களுக்கு கருணை கொடுக்க மாட்டேன். Yes? உண்மைதானே? I have to tell, I want to go back to the other one. நான் இன்னொரு விஷயத்துக்கு This is really interesting. I'll tell you what happened today. இன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு சொல்றேன். This is about equally distribute wealth. ஸோ இது வந்து இந்த சமமா வந்து சொத்தை பகிர்வதை பற்றி. So I'm walking up the street on my way to a park. நான் வந்து அந்த ஒரு பார்க்குக்கு வந்து நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்துல And I was walking past a man in one of those, what do you call them? It's like it's a wheelchair with a It's a wheelchair with a, you know, you pedal with your hands. He had no legs. I think they were cut from the knees. And he said something to me, and he spoke English. And it sounded like, can you help me? So I went up to him and he said, can you push me? So I was pushing him and we were talking. Where are you from? What do you do? I said, I teach Bhagavad Gita all over the world. And he said, for 10 years I've been living under a bridge. And during those 10 years I've been getting an education, MBA or like that. He said, and nobody helps me. You know, he's a normal guy. He spoke good English. He's just handicapped. He wasn't living under a bridge because he was crazy. It was because he was handicapped. But he said something very heavy. And I'm not going to resolve how we should deal with it, but I'll just throw it out to you. He was a Hindu. And he gave it up. He said, the only people who help me are the Catholics. So therefore I became a Catholic. Said, now one Hindu, I've lived under the bridge for 10 years now, one Hindu has helped me. It's kind of interesting, huh? He said, only the Catholics help me. So it's something to think about. You know, next time you go to buy a Rolex watch or a 10 lakh necklace, you know, something to think about. Right? So something, it's a problem because, you know, we want to give our money to goshalas, to schools, to temples, to sadhus. And that's what we should do. But I was just thinking, because India is such a poor country, if we don't do anything for poor people, it could be that many people would become Christians because the Christians will. Something to think about anyway. ஸோ அதனால் நாம் இப்போ இந்தியா வந்து இந்த ஏழ்மையான நாடுங்கிற பட்சத்தில் நாம் அவங்களுக்கு உதவலை அப்படின்னா கிறிஸ்தவ மக்கள் அவங்களுக்கு உதவுவாங்க. In Mumbai, there were little kids coming every day to the temple. ஸோ மும்பையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைகள் வந்து கோயிலுக்கு வருவதுண்டு. And one man was going on morning walks with Prabhupada and he was saying, what can I do to help?
அப்போ ஒரு நபர் வந்து பிரபுபாதரோட காலை நடைப்பயணத்துல போய் நான் எந்த மாதிரியாக உதவ முடியும்னு கேட்டார். And Prabhupada said, well, these poor kids are coming every day and they're wearing old dirty clothes. He said, bring them good clothes, give them clothes. இப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு, நீங்க குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து கோயிலுக்கு வராங்க, அவங்க எல்லாம் அழுக்கடைஞ்ச உடுத்திட்டு வரதுனால புது வஸ்திரத்தை வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்றாரு. And you may know the story of Food for Life. In Mayapur, Prabhupada saw kids just getting scraps off thrown out plates. I'm sure your Guru Maharaj told you. And that was the start of Food for Life. Or food for, what do we call it in India? What's the name? Before that they had a name. I forgot. Yeah. Before Akshaya Patra there was a name in Mayapur. மாயாப்பூர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த உணவு பொதுமக்களுக்கு விநியோகக்கூடிய அந்த திட்டத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வாழ்க்கைக்கு வந்து தேவையான உணவு அப்படிங்கிற திட்டத்துல வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதனுடைய பின்னணியில வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து சாப்பிடுறதுக்கு கூட வழி இல்லாம இருந்தப்ப பிரபுபாதர் பார்த்து அந்த திட்டத்தை உருவாக்குனார். When I first came to Mayapur in 1975, they had this program for the poor. People were pretty poor in the villages. I mean, they still are, but much more poor then. And these meals were very important for them. And so Prabhupada said within 10 miles, the temple's responsibility is to feed everybody. நான் 1975ல மாயாப்பூர் வந்தப்ப அப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து சொன்னார், இந்த மாதிரி ஏழையா இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து உணவு கொடுக்கணும். அதாவது கோயில் சுத்தி இருக்கக்கூடிய 10 மைல் வட்டத்துக்குள்ள யாரும் பசியினால வாடக்கூடாதுன்னு சொன்னார். Anyway, something to think about. அத பத்தி நீங்க சற்று யோசிங்க. So, as far as not forgiving, it means we're not cultivating mercifulness. அதாவது நாம மன்னிக்க விருப்பப்படல அப்படின்னா நாம அந்த கருணை உள்ளத்தை வந்து நாம கொண்டு வரலன்னு அர்த்தமாகுது. So that's very important, not just as a human being, but for bhakti as well. ஏன்னா இது மனிதனா இருக்கிறதுக்கு மட்டும் இது முக்கியமல்ல, இது பக்திக்கும் மிகவும் முக்கியமானது. But it's making the point that to be human we must be merciful. ஆனா இங்க சொல்லப்பட வேண்டிய விஷயம்னா மனிதர்னாலே வந்து கருணையுடன் இருக்க வேண்டும். That means if someone needs help, we help. யாருக்காவது வந்து உதவி தேவைப்பட்டது அப்படின்னா உதவ முன்வாருங்கள். Of course, we are trying to help in a special way. நாம உதவியை வந்து விசேஷமான முறையில செய்யறோம். But we never want to come to a point where we're not merciful to everybody. ஆனா நம்ம பொதுவா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லார்கிட்டயும் வந்து கருணையா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு நாம வரவில்லை. Okay. To beget children only by one's legitimate wife. அடுத்த தன்மையை வந்து பாத்தீங்கன்னா மனைவியின் மூலமாக குழந்தை பெற்றுக்கொள்வது. Of course, now you know that's even become a problem. உங்களுக்கு தெரியும் இதுவே இப்ப வந்து பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கு. And I have a theory that marriages are being destroyed by music, novels, and movies. இந்த கல்யாணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மியூசிக், அதே போல நாவல், திரைப்படம்னால இதெல்லாம் வந்து அழிக்கப்படுறது. Because the movies are not about couples getting married and staying together, they're about romance. ஏன்னா இந்த திரைப்படம்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தம்பதியர்கள் வந்து ஒன்றாக இணைந்து அந்த உறவு முறையை பற்றி அது ஒன்றும் விளக்குறது இல்லை, அது ஃபுல்லா வந்து காதலாகத்தான் இருக்கு. And it makes a good story if your family doesn't support the romance, right? Yes? So then it's like it's putting these samskars in people's minds. So இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நல்ல ஒரு மன வாழ்க்கை, அதுல வந்து நீங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த காதல் உணர்வு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது நீங்க சம்ஸ்காரத்தை வந்து மனதின் மக்கள்ல பதிய வைக்கலாம். No, I get married, it's arranged, but I'm actually in love with the girl across the street. That's a nice story. அதாவது நான் இப்ப கல்யாணம் பண்ண ஒரு பெண்ணை விருப்பப்படுறேன், அது பக்கத்து தெருவில் இருக்கு, ஆனா அது ஒரு காதலாக இருக்கும்போது அது ஒரு நல்ல கதையாக அமையும். Right? Whose side are you on? The girl across the street or the wife? ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் மனைவி இருக்காங்க, பக்கத்து தெருவில் ஒரு காதலி இருக்காங்க, ஒரு பெண் இருக்காங்க. He doesn't even like his wife. அப்போ அவர் வந்து மனைவியை கூட விரும்புறதில்லை. But the girl across the street, they get along so well. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தெருவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணின் மீது ஈர்ப்பு ஏற்படுகிறது. You should be happy. Why restrict yourself? ஸோ
ஸோ அப்போ வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும், ஏன் கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க? Yes? Samskars. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சம்ஸ்காரம். Isn't it? Yeah. As you know, the British tried to change the culture, but they didn't use Bollywood and MTV and all these things. They couldn't do it. But the movie and the music industry and the novel industry was much more effective. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எம்டிவி அதே போல் இந்த திரைப்படம் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை வந்து நல்லா வந்து மாற்றி சிரிச்சுட்டாங்க. I don't know if you realize what it's doing, but that's what it's doing. For sure it's doing that. ஆனால் அதுதான் அது நிச்சயம் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. And the whole country is addicted to watching those movies. ஸோ இந்த மொத்த உலகமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியான படத்தை பார்க்கறதுல அவங்க வந்து அடிமையாக போயிட்டாங்க. You don't think there's any consequence of people getting beat up and shot in every movie? There's got to be an effect on, and it'll show up, like in America where people are being shot. It's bound to show up sooner or later. ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா திரைப்படத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்கள அடிக்கிறது வர்றது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னு வச்சிங்களேன், அது நிச்சயம் வந்து நம்மளுடைய நடத்தையிலே வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி அதுவும் வந்து நம்மளுடைய உணர்வு நிலையை வந்து நிச்சயம் பாதிக்கும். Number 7, to not be inimical toward anyone. ஏழாவது தன்மை பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாருடனும் நாம் பகை உணர்வு வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது. And you can sit through a movie and watch people get beat up like every minute and shot. It's like something's wrong. ஸோ நீங்கள் இப்போ திரைப்படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை போட்டு அடிக்கிறத வந்து பார்க்குறீங்க, அதை பார்க்கும்போது உணர்வு நிலை என்ன ஆகும்? Yes? I skipped one. That was a good sequel to so I skipped one. To be pure in mind and hygienic in body. அதாவது இந்த மன தூய்மை அதே போல வந்து உடல் தூய்மை, உடல் ஆரோக்கியம். To be simple. எளிமையாக இருப்பது. To support servants and subordinates. அதாவது வேலைக்காரர்கள் நமக்கு கீழ் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நாம உறுதுணையாக இருப்பது. One cannot be called a civilized person without acquiring the above mentioned preliminary qualities. அதனால ஒருத்த நாகரிகமான மனிதர்னு வந்து இந்த மேற்கூறிய அந்த தகுதிகள் இல்லை அப்படின்னா அழைக்க முடியாது. So you can grade yourself. நீங்களே வந்து உங்களை வந்து நீங்களே கணக்கீடு செய்து கொள்ளலாம். How civilized or uncivilized you are. நீங்க எந்த அளவுக்கு நாகரிகமா இருக்கீங்களா அநாகரிகமா இருக்கீங்களான்னு கணக்கீடு செஞ்சுக்கணும். It's funny because these seem like very high qualifications. இது பார்க்கிறதுக்கு சற்று வேடிக்கையாக இருக்கலாம், ஏன்னா இது வந்து உயர்தர தகுதிகளாக தென்படலாம். Yeah, we're not talking about high spiritual qualification, just human qualification. ஏன்னா இது வந்து உயர்ந்த ஆன்மீக தகுதிகளை பத்தி நாம பேசல, இதெல்லாம் வந்து மனித தகுதிகள். Maybe before we initiate, we should make sure we're humans. அதனால தீட்சை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி மனுஷன்னா என்னங்கறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். That's the point. Sometimes we're trying to transcend and we don't have a foundation of these qualities. நாம வந்து அதுக்குள்ள வந்து பெரிய விஷயத்துக்கெல்லாம் உள்ள நுழையணும்னு நினைப்போம், ஆனா அடித்தளமா இருக்கக்கூடிய இந்த அடிப்படை விஷயத்தை கூட நம்ம வளர்த்திருக்க மாட்டோம். And we see this in religion, where there's violence in the name of God. அதில் பார்த்தீங்கன்னா சல்சா மதம் அப்புறம் பகவான் கடவுளுங்கிற பேரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வன்கொடுமைகள்லாம் நடக்கு. So, I'll just read a few more sentences. This is about the Brahminical qualities. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிராமண தகுதிகள்னு வந்ததுன்னா, for the intelligent men, that's the Brahmins, controlling the senses is the most essential qualification. பிராமணன்னு வரும்போது புலனடக்கம்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. It is the basis of morality. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒழுக்கத்திற்கு இதுதான் வந்து அடிப்படை. Sex indulgence, even with a legitimate wife, must be controlled, and thereby family control will automatically follow. அதாவது வந்து திருமணமான வாழ்க்கையிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில தான் வாழ்க்கையை வந்து நடத்தியாக வேண்டும். An intelligent man abuses his great qualifications if he does not follow the Vedic way of life. அந்த வேத கலாச்சாரத்தை கடைபிடிக்கல அப்படின்னா புத்திசாலியாக இருக்கிறவங்க கூட வந்து அவங்களுடைய கவனம் வந்து சிதைக்கப்படும். A person cannot be a teacher if he drinks or smokes. இப்போ வந்து ஒருத்தவர் வந்து புகை பிடிக்கிறாரு இல்லை அவர் குடிக்கிறாருன்னா அவர் நிச்சயம் ஆசிரியராக செயல்பட முடியாது.
In the modern system of education, the teacher's academic qualification is taken into consideration without evaluation of his moral life. இப்போ இங்க நவீன கல்வி முறையில பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆசிரியருடைய நடத்தையை வந்து கணக்கீடு செய்யாம அவர் வந்து படிச்ச அந்த பௌதிக பட்டத்தை தான் கணக்கில் எடுத்துக்கிறாங்க. So much could be said, but maybe you have some questions you'd like to ask? இதை பத்தி நிறைய பேசலாம். இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா கேட்கறதுக்கு? You all look quite depressed right now. இதெல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு வந்து ஸ்கூல்ல வந்து லெசன் எடுக்கணும்னா முதல்ல திருச்சிவல் ஒரு லெசன் முதல்ல எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற படிப்புலாம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். அந்த படிப்பே இல்லைன்னும் போது குரு சொல்ற மாதிரி எப்படி செய்யக்கூடாது. அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இல்லையா முதல்ல. ஆமாம், முதல்ல பகவான் பற்றி ஒரு சப்ஜெக்ட் அது பாஸ் பண்ணது அதெல்லாம் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அது மாதிரி என்ன பண்ணும்? So he is asking in the school education, among the subjects there should be one subject called moral history or something like that, where he has to pass through that. Then if it goes, it will be good, but it is not like that. And I find the biggest paradox is that it's more in Bhagavad Gita, Arjuna wanted to be a Brahmin and Krishna wouldn't let him. So Krishna insisted that you act according to your dharma. இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல பெரிய முரண்பாடு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில அர்ஜுனர் வந்து பிராமணரா செயல்படணும்னு விருப்பப்பட்டார். ஆனா அதை வந்து கிருஷ்ணர் மறுக்கிறார். உன்னுடைய தொழில் தர்மம் என்னவோ அதுக்கு சார்ந்து செயல்படுங்கிறார். But practically nobody follows that, or very few people follow that now. நடைமுறையில பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் அதை வந்து பின்பற்றுவதில்லை, வெகு சிலர் தான் பின்பற்றாங்க. So I asked a bunch of students, I said, if your parents, if there was a trend towards organic gardening and that was going to be a huge industry, bigger than the IT industry, would your parents send you to study agriculture? And they all said yes, they would. So it wasn't a question of what they're qualified for, it was what would financially be the most secure. இப்போ நான் வந்து ஒரு குழந்தைங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு கேள்வி கேட்டேன். இப்போ ஏதாவது வந்து இந்த ஆர்கானிக் இந்த விவசாயத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து சம்பளம் வந்து ஐடி கம்பெனியில் இருக்கிறத விட அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டா நீங்கள் எது வந்து தேர்வு எடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எல்லாரும் வந்து அந்த ஆர்கானிக் விவசாயம் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்கிறாங்க. You know, you had the Gurukula system. உங்ககிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா குருகுல கல்வி முறை இருக்கு. How many Gurukulas did you have before the British came? ஆனா இந்த ஆங்கிலேயர்கள் வருவதற்கு முன்னாடி எவ்வளவு குருகுல இருந்தது? What's the number? Like 7,000 or so? 7,000. How many? Many. Yeah. And what was the caliber of the men growing up in Gurukula? Very high. அதை பார்த்தீங்கன்னா குருகுலத்துல இருந்து வளரவங்களுடைய அந்த தகுதிகள்லாம் பார்த்தா அதிக அளவுல தான் இருக்கும். And now what's the caliber of students? இப்போ வந்து குழந்தைகளுடைய நிலை தரம் என்ன? They learn how to smoke, they learn how to drink, they learn how to have sex. They all learn that in university. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்கலைக்கழகத்தில் எப்படி வந்து குடிக்கிறது, எப்படி வந்து புகை பிடிப்பது, இதெல்லாம் வந்து அவங்க எளிமையாக கற்றுக்கிறாங்க. Yes? அப்படிதானே? Yeah. So where's this civilization going? ஸோ அப்போ நாகரிகம் எங்கே சென்று கொண்டு இருக்கு? And one purport Prabhupada said, it's going to hell very fast. இது பிரபுபாதர் ஒரு பொருளுரையில வந்து சொல்றாரு, இது நரகத்துக்கு வந்து வேகமாக அழைச்சிட்டு செல்றது. We're already aware of the problems caused by smartphones. நமக்கு எல்லாம் ஏற்கனவே தெரியும் இந்த ஸ்மார்ட் போன்னால என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் உருவாகிட்டு இருக்குன்னு. It's distracting us, it's disturbing relationships, it's putting us in the mode of passion. இது நமக்கு வந்து உறவு முறையை வந்து பாதிக்கிறது, நம்மளுடைய கவனத்தை வந்து சிதறடிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ரஜோதிகத்துல இருக்கு. But the technology is going to increase, and this is just the tip of the iceberg. There's going to be innovations in technology that are going to basically just change human interaction as we know it. They're going to be robots doing things and people interacting with robots and virtual personalities and artificial intelligence controlling us. It's like crazy. கண்டுபிடிப்புகள் தொழில்நுட்பம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது புதுசாக தான் வந்து போயிட்டு இருக்கு.
மனித உறவு முறைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோபோட்டுகள், அப்புறம் வந்து செயற்கையான அந்த புத்தி முறையினால செய்யறது, அதே போல இந்த மாதிரியான செயல்கள்ல தான் அது வந்து போயிட்டு இருக்கு. One devotee was joking. We were reading in the Bhagavatam about the submissive wife. ஸோ இப்போ ஒரு பக்தர் வந்து நகைச்சுவையாக சொல்லி கொண்டிருந்தார், அதாவது ஒரு பணிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனைவியை பற்றி. So he was joking. அது ஒரு That's like an historical thing. Submissive wife. That's like something of another age. கீழ்ப்படுகிற மனைவி அப்படின்னு போகும்போது அதை வந்து நகைச்சுவா எடுத்துட்டாங்க. அது ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒரு யுகத்துல நடைபெற்றதாக சொல்றாங்க. In the West, if you say submissive wife, she'll get upset. இங்க மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ்ப்படுகிற மனைவி அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா யாரும் அதுக்கு வருத்தம் தெரிவிக்கிறது இல்ல. So, what if you could have a robot? And the robot would do whatever you ask. ரோபோட் அதுக்கு பதிலா வச்சுட்டா என்ன, நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதெல்லாம் செஞ்சிடுமே. Think about it. Might be attractive. ஆனா அது கவர்ச்சிகரமாக இருக்கலாம். And you tell your wife, why don't you like the robot? She does whatever I ask. அப்ப நீங்க மனைவி கிட்ட வந்து கேட்கலாம், ஏன் அதை நீங்க வந்து ரோபோட் கிட்ட கேள்வி கேட்க கூடாது, நீங்க எது கேட்டாலும் அது செயல்படுமே. You can just imagine what's going to happen. நீங்க நினைச்சு பார்க்கலாம் என்ன நடக்க போறதுன்னு. And the robot's way smarter than your wife. ஆனா அந்த ரோபோட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனைவியோட ரொம்ப சுட்டிக்கா தான் இருக்கும். She can do much. She can run your whole business for you. ஸோ அவங்க வந்து உங்களுடைய வணிகத்துக்கு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உறுதுணையா இருக்கும். And she'll never complain. ஆனா வந்து புகார் தெரிவிக்க மாட்டாங்க. And she'll be satisfied with one sorry. அதே போல ஒரு தடவை வந்து சாரின்னு சொன்னா திருப்தி அடைஞ்சிடும். It's a no-brainer. What are you going to want? அங்க இந்த மாதிரி இப்பேற்பட்ட ஒரு மூளைக்கு மேல என்ன உங்களுக்கு தேவைப்படுறது? But you can just imagine. கற்பனை செய்து பார்க்கலாம். Well, actually, we can imagine. ஆனா உண்மையிலே நம்ம அதை நினைத்து பார்க்க முடியாது. That's why Prabhupada was so against industrialization, because he knew where it was going. ஏன்னா அவருக்காக தான் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இந்த தொழிற்சாலைக்கெல்லாம் எதிராக இருந்தார். அவருக்கு தெரியும் இதெல்லாம் எங்க போயிட்டு இருக்குன்னு. I was thinking today. நான் இது யோசித்து கொண்டிருந்தேன். We've supposedly found the cure or some cure for cancer. இப்போ உதாரணமா ஒரு கேன்சருக்கு ஒரு தீர்வு கிடைச்சதுன்னு வச்சுங்களேன். And we're working on other cures. நம்ம உடனே வந்து இன்னொரு தீர்வுக்கு போயிட்டு இருப்போம். Smart people doing research all around the world. இப்போ உலகம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா சூட்டிக்கான ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. But if you study medicine a little bit, you'll find that 100 years ago was only like, I think 8%, maximum 10% of the population had cancer. Now it's like 50%. நீங்க முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மனித தொகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா 8% 10% தான் கேன்சர் இருந்தது. இப்பெல்லாம் வந்து பாதிக்கு மேல இருந்துட்டு இருக்கு. Well, we're more advanced now because we can cure cancer. But what did we do in the so-called advancement that's creating more cancer? நம்ம இப்போ சொல்லலாம், இப்போ இந்த நவ நாகரிக முன்னேற்றத்துல இப்போ இந்த கேன்சருக்கெல்லாம் வந்து தீர்வு காண்றோம்னு. ஆனா நம்ம யோசிச்சு பார்க்குறோமா, முன்னாடி இருந்த கேன்சரோட ஏன் இந்த அளவுக்கு அதிக அளவுக்கு கேன்சர் வந்திருக்கு? In Bangalore, we have advanced, so we have nice air conditioning.
Prabhu, what did you study at university? அவங்க கேட்பாங்க, What did you learn there? நீங்க எந்த பல்கலைக்கழகத்துல படிச்சீங்க பிரபு அப்படின்னு. And I learned several things. நான் பல விஷயங்களை கத்துண்டேன். First thing I learned is how not to go to class and still get good grades. நான் முதல்ல கத்துக்கிட்டது வகுப்பறைக்கு போகாம எப்படி வந்து நல்ல மார்க் வாங்குறது. Very important. ரொம்ப முக்கியம். I learned how to lie to my parents about what I was doing because they were giving me money. அதே போல எங்க பெற்றோர்கள் எல்லாம் வந்து பணம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட எப்படி நான் போய் சொல்லிட்டு வேற சில விஷயங்களை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். I learned how to party. அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து இந்த பார்ட்டிகளுக்கு போறது கத்துட்டேன். Meet girls. அதுக்கப்புறம் all these things that I didn't know how to do before I went to university. இதெல்லாம் நான் வந்து பல்கலைக்கழகத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. It's in progress, right? இதெல்லாம் வந்து ஒரு முன்னேற்றம் தானே. It's so sad. ரொம்ப வருத்தம் அளிக்கிறது. Do you know if you take a religion class in America? உங்களுக்கு தெரியுமா இப்ப அமெரிக்கால வந்து நீங்க ஒரு மதவாத ஒரு வகுப்பு எடுத்தீங்கன்னா you will learn how to question your own religion, like to doubt it. That's how they'll teach you to. It's called, what's the word? I forget. There's a word for it. But they want you to question your own beliefs. So அவங்க வந்து உங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை பத்தி அவங்க வந்து கேள்வியை எழுப்பாங்க. Critical thinking, it's called. Critical thinking. அதாவது கிரிட்டிக்கல் தான் வந்து யோசனை பண்றது. So many students come in as Christians and come out as agnostics. It's very common. So அப்ப பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவர்களாக உள்ள வந்து அவங்க வேற்று நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக வெளியில வருவாங்க. Because the teachers help them question their religion. How is this true? How is that true? What proof do you have? அப்ப அங்க ஆசிரியர்கள்லாம் அவங்களுடைய நம்பிக்கையை வந்து கேள்வி எழுப்பாங்க. இது உண்மையா, இது உண்மையா, இது எப்படி சாத்தியம்னு. Interesting, huh? சுவாரஸ்யம். I heard a really interesting story. So நான் வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான கதையை கேட்டேன். It might be a little confusing. சில சமயம் அது குழப்பமாவும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு. When Prabhupada was in India, he went into a village. பிரபுபாதர் இந்தியால இருந்தப்போ ஒரு கிராமத்திற்கு சென்றார். They had no running water. So அங்க வந்து குடிக்க தண்ணி கூட குழாய் இல்ல. No electricity. மின்சாரம் இல்ல. He said, "This is paradise." அப்ப அவர் வந்து சொன்னார், இதுதான் சொர்க்கம்னாரு. Those ladies don't have to go to the gym. They walk 1 kilometer, get the water, walk back. They're in great shape. அப்ப இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் வந்து ஜிம்முக்கு போகணும் அவசியம் இல்ல. Good exercise. 1 கிலோமீட்டர்ல போய் தண்ணி எடுத்து வருவாங்க. If you churn yogurt, you'll be thin. It's right here. This works the abs. So நீங்க வந்து நெய்யை வந்து கடையும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இடுப்பெல்லாம் வந்து இயற்கையாகவே வந்து மெலிதானதாக தான் இருக்கும். Do you know that? தெரியுமா உங்களுக்கு? Right here. தப்பா இருக்காது. I've done it, so I know. நான் செஞ்சிருக்கேன், அதான் எனக்கு தெரியும். Anyway, it's interesting, to look at what progress we're making and evaluate it in terms of அப்ப நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு what we've left to make that progress. So இதெல்லாம் வந்து நாம இந்த முன்னேற்றத்துல வந்து என்ன செஞ்சிருக்கோம், இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது, அதை நீங்களே வந்து கணக்கீடு செஞ்சு பார்த்துக்கலாம். To me, the biggest paradox is that our food is being more and more depleted. The food that's supposed to nourish us is lacking the vitamins and minerals to nourish us. இதுல வந்து ஒரு பெரிய முரண்பாடு எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா, இந்த சாப்பாடு வந்து நமக்கு எதுக்கு வந்து ஊட்டச்சத்தா தேவைப்படுதோ அதெல்லாம் வந்து குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. அதுல வந்து சரியான வந்து சத்து இருப்பதில்லை. You have to take your vitamins. நீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா அதையும் வந்து மாத்திரையா தான் எடுத்துக்கணும். Why do I have to take my vitamins? So அதுக்கு நீங்க ஏன் வந்து விட்டமின் எடுத்துக்கணும்? Because the food you eat doesn't have enough vitamins. ஏன்னா நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல தேவையான விட்டமின் இல்ல. That's sad. அது ஒரு வருத்தம் தான். It used to have enough vitamins. சாப்பாட்டுல வந்து தேவையான விட்டமின் இருக்கணும். Is that sad? That's probably the saddest thing about advancement of civilization. இதுதான் வந்து இந்த நவநாகரிக முன்னேற்றத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய விஷயம். And the byproduct of that is overcrowded cities.
இதனுடைய உறுதுணை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்க விளைவு இங்க இருக்கக்கூடிய நகரம் எல்லாம் வந்து அளவுக்கு அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்டிருக்கு. And if all the farmers sell their land and move to the city, then some big corporation will buy the land and make this kind of what they call food that's not really food. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் விவசாயிகள்லாம் நிலத்தை விட்டுட்டு இங்கே வந்துடுறாங்க. ஸோ இப்போ கிடைக்கக்கூடிய இந்த சாப்பாடெல்லாம் உண்மையான சாப்பாடே இல்லை. I read an article. Pretty scary. நான் ஒரு கட்டுரையை படித்தேன். You have deshi cows here. இங்க பாத்தீங்கன்னா தேசி பசுக்கள் எல்லாம் இருக்கும். And you have hybrid cows. So அதுல அந்த கலப்பு பசுவும் இருக்கு. Right? அப்படிதானே? So there was a list of like 40 diseases caused by milk from hybrid cows. So அதுல வந்து இந்த கலப்பு பசுக்கள்னால வரக்கூடிய பால்னால உண்டாகிற 40 நோய்களுடைய பட்டியலை போட்டிருக்காங்க. Like all the common diseases we have. So என்னென்ன பொதுவான நோய்கள் இருக்கோ எல்லாம் இருக்கு. Cancer, arthritis, heart disease, like everything caused by the milk of cows that are not purebred cows. So அதனால வந்து சரியான இந்த அந்த கலப்பு பசுக்கள்னால ஆர்த்ரைட்டிஸ், டயபெட்டிஸ், இதய நோய் எல்லாமே வந்து அதுல வரத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. Now Ayurveda says there's certain nectars. I don't know how many nectars. Maybe 5 nectars. Nectars, huh? Yeah, like ghee, milk. I think almonds, raisins. 5. You know the 5? Ghee, urine. That's Panchagavya. No. This is different. These are food. These are foods. But anyway. So அந்த பஞ்சம் அதாவது அந்த சாப்பிடக்கூடிய அந்த மூலக்கூறு 5 பொருட்களை பத்தி ஆயுர்வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. And milk is one of them. அதுல ஒண்ணு முக்கியமானது பால். And they'll say milk will cure this, it will cure that, it will cure. But that's the milk of deshi cows, the cows with the humps. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பசும்பாலை எடுத்து நீங்க குடிச்சீங்கன்னா அந்த நோயை தீர்க்கும். அது வந்து the தேசி கவ் அதாவது அந்த மேல வந்து இந்த வட்ட வளைவு கொண்டது. In America they have wheat, which is hybrid wheat, which causes so many illnesses. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலப்பினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோதுமையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும். அது சாப்பிட்டா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலுக்கு நிறைய கேடு விளைவிக்கும். And so many people don't eat wheat. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கோதுமை சாப்பிட்றது. I don't know about your wheat, but the wheat in America, most of it, if not all, unless you buy it specially, is not originally wheat. It's a hybrid and it's bad for you. இங்கே எனக்கு தெரியல. அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமைலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உடலுக்கு வந்து கேடு விளைவிக்கக்கூடியது எல்லாம் கலப்பு இதனால உருவாகுது. But you breed these because you can grow more or you get more milk from these cows and so on, and then it ends up being bad for us. ஸோ இதனால இதை வந்து பசுகளுக்கு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நிறைய வந்து பால் கறக்க வைக்கிறது இது மாதிரி செய்யறதுனால பார்த்தீங்கன்னா அது நமக்கு வந்து கேடு விளைவிக்கிறது. So progress is an interesting topic. Okay, there's another statistic. This is pretty scary. So இன்னொரு ஒரு பயப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் பாத்தீங்க அப்படினா if you sit most of the day, like when you're on computer, you're sitting. நீங்க கம்ப்யூட்டர் அதே மாதிரி வந்து உங்கள ஒரு நாள்ல பெரும்பாலான நேரம் உட்கார்ந்து இருந்தீங்க அப்படினா and you go to work in a car or bus or train, you're sitting most likely. இப்போ நீங்க கார்ல பஸ்ல இல்ல எங்கயாவது வந்து உட்கார்ந்துட்டீங்க அப்படினா when you get home, most likely you're sitting. அதுபோல நீங்க வீட்டுக்கு வந்தீங்க அப்படினா அப்ப எப்படி அந்த உட்காரும் நிலை இருக்கும்? They say that's worse for you than smoking 2 packs of cigarettes a day. அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படினா 2 பாக்கெட் சிகரெட் பிடிக்கிறத விட அது மோசமான விளைவு அப்படினு சொல்றாங்க. Because human beings never sat that much. ஏனா மனிதர்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு அதிக நேரம் வந்து யாரும் அது மாதிரி உட்கார்ந்தது இல்ல. Traditionally about 80% of the country was farming, so they weren't sitting. பொதுவா வந்து பாரம்பரியத்துல வந்து 80% விவசாயம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க யாரும் உட்கார்ந்தது இல்ல. And they didn't have machines to make everything, so they had to make it and stand up and do things. அப்பங்கலாம் வந்து இயந்திரம் இல்ல. ஏதாவது வந்து செய்யறதுக்கெல்லாம் அப்பங்கலாம் எழுந்து நின்று கை கால்ல வச்சு தான் எல்லாம் செய்யணும். That's interesting, right? சுவாரஸ்யம் தானே. So because we're sitting, we have gyms. But they found out that even if you go to the gym for an hour or so, if you're sitting the rest of the day, it doesn't counteract the fact that you're sitting.
இப்போ நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க, அதுக்கு ஒரு மாற்று பலனாக தான் எல்லாம் ஜிம்க்கு போயிட்டு இருக்கீங்க. ஜிம்க்கு போயிட்டு வந்தாலும் அதிக நேரம் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா அதை எப்படி அதை வந்து எதிர்கொள்ள முடியும்? So a lot of companies now that understand this are creating elevated desks so you can work standing up. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இப்போல்லாம் வந்து கம்பெனிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேஜையே வந்து உயர்ந்த நிலையில் வச்சிருக்காங்க. உட்காரத்துக்கு பதிலாக நின்று கொண்டே வேலையை செய்யலாம். Did you know that? அது தெரியுமா உங்களுக்கு? Standing up and working on your computer. நின்று கொண்டே வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வேலை செய்கிறது. Standing meeting also. They are standing meeting also. No, standing meeting. Standing meeting. And they found that in a school they had kids exercise and they learned more when they were exercising while they were, yeah. பார்த்தீங்கன்னா நின்று கொண்டே வந்து இந்த மீட்டிங்கை கலந்துக்கிறது. ஸ்கூல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த உடல் பயிற்சி வகுப்புகள். So the point is, you can see that as we make progress, we create problems also. இதில் நீங்கள் முன்னேற்றம்னு வரும்போது If we're not careful. பிரச்சனையை வந்து உண்டாக்குறோம் நம்ம கவனமாக இல்லாத பட்சத்தில். Now, artificial intelligence is about to mess everything up. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த In செயற்கையான a big way, bigger than we've ever seen before. இந்த செயற்கையான அந்த புத்தி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுறது. இதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச குழப்பத்தோட மோசமானது. And there's a lot of people who are very concerned. ஆனால் அதில் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கவனம் இருக்கு. Now, in a Vedic culture, the Brahmins would not allow anything to go to the public if it wasn't healthy. ஸோ இப்போ வேத கலாச்சாரப்படி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிராமணர்கள்லாம் வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் பொது மக்களுக்கு வந்து ஆரோக்கியமான இல்லாத நிலைன்னா அவங்க போக விட மாட்டாங்க. In a Varnashram culture, the Vaishyas are third down, so the Vaishyas could not do anything which is not approved by the Brahmins. ஸோ இப்போ இந்த வைசியர்கள் வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்றாம் தர நிலையில் இருப்பாங்க. அதனால வந்து பிராமணர்களுடைய அனுமதி இல்லாமலாம் அவங்களால சுயமாக எதுவும் செய்ய முடியும். So, 20 years ago, when Steve Jobs created the smartphone, if this was Vedic culture, it would have to be given to the Brahmins to analyze whether this will be useful or harmful for the world. And they would give their yes or no and the restrictions on it. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் செஞ்சிருந்தாரு அப்படின்னா வேத கலாச்சாரப்படி வந்து முதல்ல அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து பிராமணர்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு அவங்க ஆய்வு பண்ணுவாங்க. இதை வந்து பொதுமக்களுக்கு கொண்டு வரலாமா கொண்டு வரக்கூடாதா அப்படின்னு. Right? Yeah. So now capitalism is controlling. So whatever the capitalists want to do, there's very little control in them. And so they can introduce products which are not healthy. அதனால் இப்போ வந்து முதலாளித்துவம் வந்துட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த லாப நோக்கில் வந்து செய்கிறதுனால ஆரோக்கியமாக இல்லாத விஷயத்தையும் வெளியில் கொண்டு வந்துடுறாங்க. You want to have fun? உங்களுக்கு வேடிக்கை வேணும் அப்படின்னா get any product, soap, toothpaste, deodorant, lotion, shampoo, read the ingredients and go on Google and see what they are. And I would estimate that 90+% of what you have is carcinogenic. Your soaps, your shaving creams, your lotions, you know, it's pretty scary, but just do it and you'll see. This has been known to cause this problem. And why are they allowed to go into the things you use? Do you realize if you put anything on your body, it's like eating. It goes through your pores of your skin. So you shouldn't put on your body what you wouldn't eat. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சோப்பு, டியோடரண்ட்டு, டூத்பேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ பொருட்களை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் வந்து கூகுளில் இதெல்லாம் போய் வந்து அதனுடைய மூலக்கூல பொருட்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், எல்லாம் அபத்தமான பொருட்கள் மூலமாக தான் வந்து செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத பொருட்கள் எல்லாம் நீங்கள் வந்து உடலில் வந்து பூசிக்கொள்றீங்கன்னு வச்சிங்களேன், அது சாப்பிட்ற மாதிரி தான். ஏன்னா அதுவும் வந்து உங்களுடைய அந்த வேர்க்கால் வழியாகத்தான் வந்து செல்கிறது. Do you realize this is one of the worst things for your health that exists? இந்த உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு இது ரொம்ப விளைவிக்கக்கூடியது தெரியுமா? This is like carrying a microwave oven with you. I mean, there are things you can put on the phone to counteract it. This is one of the biggest health threats of the future. உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு எதிர்காலத்தில் பெரிய ஊரை வந்து விளைவிக்கும். இது மைக்ரோவேவ் ஓவன் போல இதை செயல்படுறது. To have this connected to the internet on your body, Google that if you want a scare. அதெல்லாம் வந்து நீங்க அந்த ஆண்டனா போல வந்து நீங்க உடலுடன் வந்து செஞ்சுட்டு எல்லாம் கூகுள் மூலமா தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். But I can give you a bigger scare. நான் இதோட ஒரு பயங்கரத்தை நான் சொல்லலாம். Google microwave oven. So Google microwave oven. And I can guarantee after you Google and read it, your microwave will be on the sidewalk in about 2 minutes.
நான் அதை பற்றி நீங்கள் கூகுளில் வந்து போய் படிச்சீங்கன்னா நீங்கள் மைக்ரோ ஓவனை வந்து நீங்கள் வெளியில் தூக்கி போட்டுடுவீங்க. It is so bad to be around a microwave and even worse to eat the food cooked in it. ஸோ அந்த மைக்ரோவேவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதே ரொம்ப மோசம் அப்படின்னா அதனால் செய்யப்பட்ட உணவை சாப்பிட்றத பற்றி சொல்லவும் வேணுமா? The only people who profit from this are the doctors. ஸோ இதில் வந்து யார் வந்து உண்மையிலேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து லாபம் கிடைக்கிறதுனா மருத்துவர்களுக்கு தான். And the doctors are having to cure diseases now that they didn't learn about in their education, because this polluted environment of electromagnetic frequencies it's creating all kinds of problems. மருத்துவர்கள் கூட அவர்களுடைய படிப்பில் வந்து இந்த மாதிரி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ரீக்வன்சினால எவ்வளவு பிரச்சனை வருங்கிறது வந்து அவங்க அந்த படிப்புலலாம் வந்து அவங்க ஒன்றும் படித்து தெரிஞ்சுக்கல. So, welcome to the 21st century. 21ஆம் நூற்றாண்டுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். If I were you, I'd go back to Godhead as soon as possible. அதனால வந்து நம்ம ஆன்மீக திருநாட்டிற்கு முடிந்தவரை சீக்கிரம் வந்து சென்று விடுவோம். One-way ticket. ஸோ இது ஒரு வழி பயணம். Because it is going to get much worse. ஏன்னா இன்னும் நாளாக மோசமாக தான் போயிட்டு இருக்கோம். You haven't seen the worst of it yet. இன்னும் நீங்கள் இன்னும் மோசமானதெல்லாம் நீங்கள் இன்னும் பார்த்ததில்லை. So we need to educate the children so they can make money to keep the economy going. அதனால குழந்தைங்களுக்கு தேவையான இந்த கல்வியை கொடுத்து இந்த பொருளாதாரத்துக்கு செல்வதற்கு உண்டான அந்த பொருளாதாரத்தை ஈட்ட கற்றுக் கொடுக்கணும். Do you realize that the economy is fueled by greed? அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க இந்த பொருளாதாரம் வந்து அதற்கு எரிபொருள் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா இந்த பேராசையினால தான். If the world became spiritualized, the economy would be destroyed. Because people wouldn't buy what they want, they'd only buy what they need, and if they only buy what they need, the economy cannot survive as it is existing now. இப்போ பொருளாதாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த உலகமும் வந்து ஆன்மீகமயமாக ஆயிடுச்சுன்னு வச்சிங்களேன். பொருளாதாரம் வந்து கீழே இறங்கிடும். என்ன தேவையோ அதை தான் வந்து வாங்குவாங்க. ஆனால் விருப்பப்படுறதெல்லாம் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து பொருளாதாரத்தை மறைமுகமாக வெளியில் கொண்டு வராங்க. So we have to program you when you go to university that if you have more money, you're going to be happier. Because we need you to make more money than you need so you can buy things you don't need, like, 8,000 rupee Nike shoes so you can look cool, etc. Because that will keep the economy going. அதனால தான் நம்ம வந்து இப்போ பல்கலைக்கழகத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த மாணவர்களுக்கெல்லாம் ப்ரோக்ராம் செஞ்சுட்டு எது தேவையோ அதுக்கு மட்டும் வந்து பொருளாதாரத்தை வந்து வளர்த்தா போதும். தேவையில்லாமல் இந்த 8,000 ரூபாய்க்கு வந்து நைக்கு ஷூ எல்லாம் வந்து வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. And you'll spend that 8,000 on your Nike shoes, even though you only make 10,000 a month, because we've got you brainwashed, that you're not going to be accepted by your friends if you don't do that. And people are going to think you're a loser. 10,000 ரூபாய் சம்பளம் வச்சிருந்தா கூட அதில் 8,000 ரூபாய்க்கு வந்து ஷூவை வாங்குவார். ஏன்னா அப்போதான் அவர் நினச்சிப்பாரு சமூகத்தில் நண்பர்கள் மத்தியில் அவரை வந்து அங்கீகரித்து ஏற்றுக்கொள்வாருங்க அப்படின்னு. And what's really unfortunate is those 8,000 rupee Nike shoes are cheaper in America than they are in India. In case you don't know, because I checked it out. விஷயம் என்னன்னா இந்த 8,000 ரூபாய்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த நைட் ஷூஸ்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் அமெரிக்காவில் வந்து ரொம்ப வந்து மலிவாக வந்து கிடைக்கிறது இங்கே விற்கிற விலையோட. அதுதான் உண்மை. It's true. So you'll get out of the university with the samskar that more money equals more happiness, and you'll be willing to work 14 hours a day in front of a computer to make that money. Who got you to do that? Is that something you naturally want to do? You've been conditioned. You've been programmed. That's what education is doing.